ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം ഈ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ലെക്ചറുകളായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരും. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വീഡിയോ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കാണുകയും നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം, എനിക്ക് ഇത് സൗകര്യപൂർവ്വം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്, നിങ്ങൾക്കിത് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങളോ മൂലം ലൈവ് ക്ലാസ് പോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് കാണാനും പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, പ്രീമിയറിൻ്റെ സമയത്തിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ആഡ് ചെയ്യും. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കണം. ഫീഡ്ബാക്കിൽ 2 തരം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഒന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം കണ്ടതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കാണരുത്. മറിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കാണുക. അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കാണുക. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും കാണുക. കണ്ടതിന് ശേഷം ഒറ്റയടിക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യുക. 10, 12, 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ എനിക്ക് കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ക്ലിയറായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തിരഞ്ഞു പോയി ഒരു ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒറ്റയടിക്ക് വീഡിയോ കാണുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. തെറ്റിപ്പോട്ടെ. അപ്പോൾ എനിക്കതൊരു ഫീഡ്ബാക്കാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്, 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോയെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ടാവും. അതെനിക്ക് വീഡിയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതും സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ തന്നെ. ഞാൻ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എഴുതണ്ട. സത്യസന്ധമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. മിക്കവാറും ക്ലാസ്സുകൾ ആഴ്ചയിൽ 1 വീതം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. നമുക്ക് 2 അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ അവറിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നുകിൽ മൂഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. ലൈവ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ സംശയം തീർക്കൽ, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫീഡ്ബാക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറിങ്ങും മറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസും കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും തരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക്, സിലബസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ വിശദമായിട്ട് സിലബസ് ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മറ്റുള്ളവർ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ എടുത്ത പലരും ഇന്നലെയും ഒക്കെ TC വാങ്ങിച്ചു. ഇനിയും കുട്ടികൾ വരാനുണ്ട്. 10 പേരോളം ഇനിയും വരാനുണ്ട്. 10 പേരിലധികം വരാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർഡ് കോർ സിലബസിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ എംബ്രിയോളജിക്ക് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മോർഫോളജി ആണ് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടി അത് മനസ്സിലാക്കുക. കാര്യം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് എന്നൊരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ബോട്ടണി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ സയൻസുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേംസ് കറക്റ്റായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം പലതും ലാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് വേർഡ്സാണ്. അവയുടെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ, അവ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അവ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അത്തരം ടേംസ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എംബ്രിയോളജിയാണ്. എംബ്രിയോളജി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ
So it includes the development of sex organs, the development of sexual cells, the development of gametes, the mechanism of fusion of gametes, elaborate subject, different mechanisms, adaptations. Then the development of the zygote, development of the embryo, development of a seed, germination of a seed. All these are included in the embryology. So now we study or we see the parts of a flower. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം 4ാം ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ബയോളജി പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിബിസ്കസ് ആണ്. ഹിബിസ്കസ് റോസ സൈനൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെമ്പരത്തിയാണ്. അതിൽ തുടങ്ങാം നമുക്ക്. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊന്ന് കാണാം. എന്നിട്ട് എംബ്രിയോളജിയിലേക്ക് ചെന്നെത്തി നമുക്ക് നിർത്താം. അടുത്ത ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായി ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലവറും ഇൻഫ്ലോറസൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ് ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ്? ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂങ്കുലയാണ്. പൂങ്കുല എന്ന വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഒരു മെയിൻ റാച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ എന്താണ് ആ വാക്ക്, അതാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഒരു പൂങ്കുലയുടെ നടുക്കൊരു തണ്ടുണ്ടാവും. ആ തണ്ടിലാണല്ലോ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So the inflorescence is a group of flowers arranged around what is that particular word? Main axis of an inflorescence. Yes, it is peduncle. Is there any difference between the axis of an inflorescence and an axis of a single flower? Yes. The axis or the stalk of a single flower is known as the pedicel, and the axis of an inflorescence is called a peduncle. For example, this is a single flower and it has a pedicel. This is a stalk of the flower, the stalk which attaches the flower to the stem. It is a pedicel. We have another flower here. This is എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശംഖുപുഷ്പം. ഇതിൻ്റെ പേര് ക്ലിറ്റോറിയ ടെർണേർഷ്യ എന്നാണ്. So this is the stem. Here it is a axil. In the axil there is a leaf which is a compound leaf. On the axil of the leaf a single flower arises. The flower has a stalk known as the pedicel, and this is the flower. Yes, but you can see here it is an inflorescence. This is an inflorescence. Similarly, this is the main axis. This is one of the leaves. It is also a compound leaf, isn't it? It's a compound leaf. And here, it is not in the axil. It is the terminal bud which is differentiated into an inflorescence. This is an inflorescence, not a single flower. It is an inflorescence, a group of flowers. And this is the main axis. And this main axis is the peduncle. So peduncle is the axis or the axis from which the flowers arise in an inflorescence. Clear? So usually the flowers arise in an inflorescence or as a single flower. It can be in the axillary position or it can be in the terminal position. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു തണ്ട്, ആ തണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലീഫ്, ആ ലീഫിൻ്റെ ആക്സിലിൽ ഒരു ആക്സിലറി ബഡ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മുകുളം, ആക്സിലറി മുകുളം എന്ന് പറയുന്ന ബഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ബഡ് ഫ്ലവറായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ടിപ്പിലാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഇനി സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ മെയിൻ ആക്സിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് ഈ ലീഫിൻ്റെ ആക്സിലുള്ള ആക്സിലറി ബഡാണ് ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്സിലറി ബഡിൽ നിന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടെർമിനൽ ബഡ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു, അടുത്ത ആക്സിലറി ബഡ് ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ ദ ഫ്ലവർ ക്യാൻ ബി ആക്സിലറി ആസ് വെൽ ആസ് terminal in position. And how we have seen
what is a simple flower or a single flower and an inflorescence. Then, what are the parts of a flower, worlds of a flower? As you know, there are many other things such as bracts, spathe, etc. We are not going to such details. We are concentrating on the reproductive structure, the flower. This is another beautiful flower, which is known as the balsam, where it is also a single flower arising in the axil of a leaf. This is the leaf. It has an axillary bud. The axillary bud develop into a flower. It's a very complex floral structure. The balsam has a very complex floral structure. So it's a beautiful flower, colorful. So we will see the different parts of the flower in detail. At the base of the flower, we can see a green lobed structures. This is the outermost covering of the flower. In the bud condition, this green structure covers the whole bud and protects it. It is green in color, photosynthetic. But when flower matures, the flower enlarges, it becomes a basal structure, and this is known as the calyx. This is the calyx, this green structure. Or if there is another layer below the calyx, we call it as epicalyx. Then the individual lobes of a calyx are known as sepals. I am separating this flower. This is the cup of the calyx, formed by the sepals. The sepals are individual units. These individual units are united here. So it is united. So we call it as gamosepalous. If it is free, we call it as polysepalous. We will study that in detail in morphology in 5th semester. But since it's a part of the flower, we describe it like that. That's all. This is a gamosepalous condition. Then next word is the corolla, and these are the lobes of the corolla. Lobes of the corolla. These individual lobes are known as the petals. So the individual lobes of a corolla are known as the petals. And if the petals are united, we call it as gamopetalous. If the petals are free, we term it as polypetalous. Polypetalous. Actually, hibiscus, it is a polypetalous condition, but it is attached to the staminal tube that we will see later. In this flower, you can see the petals are united. The petals are united and form a cup-shaped structure, cup-like structure here. So it is gamopetalous. So we can split the cup into, when we open it up, we can see the stamens. The stamens together form the androecium. Androecium is the male reproductive structure. Androecium. Androecium has subunits known as stamens. Each stamen has a filament and anthers. You can see the anthers here. Filament and anther. The anther is bilobed, and there is diversity between plants in the shape and arrangement of these anthers. We will study the anther in detail because it is an important part in embryology. The development of anther, different diversity of anther, and the development of pollen grains inside the anther lobes. It's a topic we have to study. The stamens also can be united or free. If the stamens are united together except at the anthers, that means all the filaments are united and anthers are free, we call it as monadelphous. Monadelphous stamens. If the stamens are
united into two lobes. That means there are altogether there are 10 stamens. 9 of them are together and one is free, or 5 of them are together and separate into two groups. 5 stamens together form a united structure and the remaining 5 form another structure. Then we call it as diadelphous. And these terms, monadelphous and diadelphous, are based on the union between the filaments. If the whole androecium, that means all the stamens, both filaments and anthers are united, we call it as synandrous. Synandrous condition is also not rare in the plant kingdom. And angiosperms, there are some synandrous conditions. We will study that also in detail in later stages. So that means we can say that all the whorls of the flower can be united in different ways, and based on this union, we name them separately because all these are characters of high taxonomic importance. When we use these conditions or characters for taxonomy, we have to differentiate it with a name. That's why we name it separately. Synandrous condition, monadelphous condition, diadelphous condition, polyadelphous condition, like that. Then at the center of the flower, we can see here. This is a stamen. This is a stamen. Isn't it? All these are stamens. But here, this one is not a stamen. This one is not a stamen. This is the stigma. This is a stigma. Stigma is a part of the female reproductive organ. The female reproductive organ is known as the gynoecium. Gynoecium has different parts such as the ovary. Ovary can be seen inside this. The ovary, style, and the stigma. Here you can see that. In hibiscus we can see that. The basal structure is this is the ovary. This pot-shaped or cup-shaped structure is the ovary. Then ovary wall continues as the style. And at the tip we can see a stigma. That stigma can have different shapes, and you can see the stigma here. In the case of Clitoria ternacea, you can see the stamens here. These are stamens, and at the center there is a prominent style and a stigma. A large ovary can be seen here. With the marginal placentation. Then a stout style and a prominent stigma can be seen in the case of Clitoria ternacea. And again, we can go back to the union of these components of gynoecium. Gynoecium are made up of individual units known as carpels. Remember that. The individual unit of calyx is known as sepal. Individual unit of corolla is known as petal. Individual unit of androecium is known as the stamen. And the individual unit of gynoecium is known as the carpel. The carpel there can be numerous carpels in a flower or a single carpel. If there is only one carpel, we call it as monocarpellary. If there are many carpels, we call it as multicarpellary. If there are many carpels, we can see free carpels in the case of lotus flower. Lotus flower നടക്ക് കാണുന്ന ഇളക്കിയെടുക്കാവുന്ന അല്ലി എന്ന് പറയുന്നത്, all these are single carpels. If the carpels are free, we call it as apocarpus. If they are united, then we call it as syncarpus. So united carpels form the syncarpus condition, and the free carpels
form the apocarpus condition. If it is syncarpus, it forms a single structure. But based on the number of carpels united, we call it as monocarpellary, dicarpellary, bicarpellary, tricarpellary, tetracarpellary, pentacarpellary, etc. Yes, if it is single, if there is only one carpel, we call it as monocarpellary. If there are two carpels, we call it as bicarpellary. And they are separate, we call them as bicarpellary apocarpus. If this bicarpellary condition is united, we call it as bicarpellary syncarpus. That means bicarpellary, there are two carpels, and syncarpus, they are united. At the same time, there can be two lobes in this syncarpus condition. Then we call it as bicarpellary syncarpus bilocular. Bicarpellary syncarpus bilocular means two carpels united together and there are two lobes inside, two locules inside. For example, the hibiscus flower we have seen it is a pentacarpellary flower because there are 5 carpels and this 5 stigma lobes here. You can see these red structures are stigma and these are the stamens. Yes, these are the anthers. Yellow color structures are the anthers and these red structures are stigma. These 5 stigma correspond to the 5 carpels. But the carpel, as we have seen, is a single structure. But there are 5 lobes inside it. So we can say that the gynoecium of hibiscus is pentacarpellary syncarpus pentalocular. അതായത് ചെമ്പരത്തി പൂവിൽ 5 കാർപ്പൽസ് ഉണ്ട്. 5 കാർപ്പൽസും യുണൈറ്റഡ് ആണ്. സിൻകാർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ദെൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ 5 ലോബ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടത് പെൻഡാലോക്കുലാർ ആണ്. ഈ 5 കാർപ്പൽസിൻ്റെയും കൂടെ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് കാണാം. ആ സ്റ്റൈലിൻ്റെ ടിപ്പിൽ വന്ന് സ്റ്റിഗ്മ 5 ആയിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ആക്ച്വലി ഇത് 5 ഉള്ളത് യുണൈറ്റ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട്. സോ ദീസ് 5 സ്റ്റിഗ്മ correspond to the 5 carpels, but it is syncarpus and pentalocular. So this is a kind of naming. These are very simple things, but when we use different terms for this kind of union and reunion and relobing, it becomes confusing or a little bit complicated. It became more complicated only because it is used extensively in the classification, in the taxonomy. When we classify a plant and mention the characters, we have to describe it very briefly with minimum space. So we give we cannot explain in that particular plant there are 5 carpels. The 5 carpels are united. 5 carpels unite, but there are 5 lobes. Each lobe has many ovules and a single style arises from the united gynoecium and split into 5 stigma like that. Just to say that the flower is pentacarpellary syncarpus pentalocular with the 5 stigma lobes. Clear, crisp and scientific. So revise your morphology portions that you have studied in the +2 classes, thorough with the technical terms used in the reproductive biology. Now we can say that the flower has 5 lobes. The outermost word, inner word, the male reproductive word and the female reproductive word. The outermost words, 2 words are protective in nature. The second lobe has an attractive color to attract the pollinators. So we can differentiate these lobes into 2. One is essential words and non-essential words. Essential words are the words which concern with the actual mechanism of sexual reproduction, or they are sexual words.
the whorls which form the male reproductive organ and the female reproductive organ, or the androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium are known as the essential whorls. Calyx and corolla are known as the non-essential whorls because they are present there, they have their own role, but they are not essential for the sexual reproductive process. If all these whorls, calyx, corolla, androecium and gynoecium are present, the flower is said to be a complete flower. If one of these whorls is absent, then the flower becomes incomplete flower. If the whorl absent is an essential whorl, that means there are 4 whorls. If any one of this whorl is absent, it becomes incomplete. If the flower is incomplete with the absence of a sexual whorl, then it becomes unisexual. It's very simple. If the androecium is absent, the flower becomes female flower. If the gynoecium is absent, the flower becomes male flower. That's all. Again, based on the non-essential whorls also we can differentiate. If both the non-essential whorls are present, we call the flower as diclamidous flower. If one of the whorl is absent, if the calyx is absent or the corolla is absent, then it becomes monoclamidous flower. All these are part of the reproductive morphology. So a complete flower has 4 whorls. In the next class, we concentrate on the third whorl, the androecium. The individual units of the androecium are known as the stamens. The stamen has a filament and anthers. The male reproductive cells, the pollen grains, microspores, are formed inside the anther. So what is the structure of the anther? Which are the layers? Which are the components of the anther? What are the contents of the anther? How these pollen grains are developed in the anther? We will study in the next class. Thank you.